morning, students. In the last class, we discussed about the condition of agriculture sector during colonial period. Today, we are going to discuss the condition of industrial sector during colonial period. We already studied that the twofold objectives of British rule in India is to make India a source of raw material and to convert India a market for their finished products. So, the British government need a market for their finished products. So, they do nothing to improve the condition of industries in India. As a result of this policy, our handicraft industries were destroyed. This leads to unemployment. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഒന്ന്, ഇന്ത്യയെ അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സോഴ്സാക്കി മാറ്റുക. അവരുടെ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലമായിട്ട് അവർ ഇന്ത്യയെ കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫാക്ടറികളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ളൊരു മാർക്കറ്റായിട്ടാണ് അവർ ഇന്ത്യയെ കരുതിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്താനുള്ള യാതൊരു മാർഗവും അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പരമ്പരാഗതമായി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളും നശിച്ചുപോയി. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വൻതോതിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ ഉണ്ടാക്കി. ദി മെഷീൻ മെയ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആർ വെരി ചീപ്പർ കമ്പയർഡ് ടു Indian made goods. Our local goods are very costly compared to the imported foreign goods. So, our people began to substitute those goods in the place of local made goods. മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്തുക്കളുടെ വില വളരെ കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്കാർ പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത്, വാങ്ങിയിരുന്നത് വിദേശ നിർമ്മിത വസ്തുക്കളായിരുന്നു. അതും ഇന്ത്യൻ വ്യവസായത്തെ വിപരീതമായി ബാധിച്ചു. ഇന്ത്യ became a market for British goods. Then this leads to the condition, the growth rate of industry is very negligible during British rule, during colonial rule. Some industries were started during the second half of the 19th century. The important among them are cotton, jute, then steel, cement and rubber, etc. Many cotton mills were started by Indian industrialists in Maharashtra and Gujarat. 19ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തോടുകൂടി ചെറിയ തോതിൽ വ്യവസായങ്ങൾ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു. പ്രധാനമായിട്ടും കോട്ടൺ, ജൂട്ട്, അതുപോലെ റബ്ബർ, സിമൻറ്റ് എന്നീ വ്യവസായങ്ങളാണ് അന്ന് ഇവിടെ തുടങ്ങിയത്. കോട്ടൺ മിൽസ് ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യൻ വ്യവസായികളായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഗുജറാത്തിലുമാണ് മെയിനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ വ്യവസായികൾ കോട്ടൺ മില്ലുകൾ തുറന്നത്. ദി ജൂട്ട് മിൽസ് were started by British industrialists in ബംഗാൾ. ബംഗാളിൽ ധാരാളം ജൂട്ട് മില്ലുകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആരംഭിച്ചു. Iron and steel industries were started in the 20th century.
20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിലാണ് അയേൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി, the basic industries are started in India. The dawn of India's industrialization, Jamshedji Tata started TISCO, Tata Iron and Steel Industry, in 1907 at Jamshedpur, Bihar. ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ജംഷഡ്ജി ടാറ്റ ബീഹാറിലെ ജംഷഡ്പൂരിൽ 1907 ടാറ്റ അയേൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി ആരംഭിച്ചു. ടിസ്കോ 1907 ആരംഭിച്ചത്. പോസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ പീരീഡ് witness the growth of cement, sugar and paper industry in India. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ സിമൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി, അതുപോലെ ഷുഗർ ഇൻഡസ്ട്രി, പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രി മുതലായവ ചെറിയ തോതിൽ ആരംഭിച്ചു. An important drawback of our industrial policy is capital goods industries did not develop during colonial period. An important reason for low industrialization of our country is the poor growth of capital goods industries. What do you mean by capital goods? Capital goods are those goods which are used for further production. Machineries, tools, implements, etc. are called capital goods. These capital goods are necessary, or these capital goods are inevitable for industrialization of a country. But the growth of capital goods industries is very low in India. This adversely affects industrialization of our nation. Another thing we have to discuss is the growth of, or the contribution of, industry sector to GDP. The contribution of industry sector to GDP, GDP means gross domestic product, is very negligible, very low. It is about only 13%. The industry sector contributes only 13% to GDP during colonial period. നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിൽ വെറും 13% മാത്രമായിരുന്നു വ്യാവസായിക സെക്ടറിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം. Industry sector contributes only 13% to GDP during colonial period. So we can say that the growth rate of industry sector during colonial period was very low. They did nothing to improve the condition of industries in India. Their only aim was to make India, or to use India, a market for their finished products. But some industries were started in the second half of the 19th century, that is cotton industry, jute industry, then cement industry, etc. An important step put forward by Jamshedji Tata leads to an important milestone in our industrialization. Jamshedji Tata started Iron and Steel Company, TISCO, Tata Iron and Steel Company, in 1907 at Bihar, Jamshedpur, Bihar. This increases
the industrial growth rate of our country. So we can conclude that the contribution of colonial government to the industrial growth of India is very less. During that period, the contribution of industry sector to GDP was only 13%. It is very less. So dear students, please read this part and study. Okay, thank you.